Yeah? What do? Generally, we hide away, we shy away when we see longer hair, don't we? Seringkali kita kabur. Yeah, we do. Ngumpet kalau You know, rambut because we're panjang. so used to doing the clippers 90% of the time, Karena when 90% something kali like kita that pakai comes in, clipper. you either shy away from it or you just take the clipper and you bang it all off. Jadi kalau kita kadang-kadang melihat rambut sepanjang ini, fokus kita langsung fun, ambil is it? mesin, potong aja, habisin aja. There's no fun in that. Just Nggak ada funnya. doing what you katanya. do with every other single client. Kalau setiap kali kita gitu nggak ada funnya. So what I'm gonna show you guys today is Yang akan ditunjukkan hari ini adalah create a nice little mid-length haircut with a small taper, menciptakan potongan medium dengan taper kecil, and to be able to, show you a few principles in order to, have a really nice balanced haircut. dan untuk menunjukkan kalian beberapa prinsip untuk menciptakan rambut yang balance. First things first, do we want to create a parting or not? Nah, pertanyaan pertama adalah perlukah kita membuat parting? Now every time I move his hair, Setiap saya mau menggerakkan rambutnya, I'm looking for any natural parting. saya mencari natural parting di rambut itu. Now I can see in here that we have something quite natural. Nah, seperti kita lihat ada parting natural yang terjadi di So I'm rambut going to itu. work with that. Karena itu dia akan memanfaatkan parting natural itu. So first things first, I'm going to set that parting in. Langkah pertama adalah membagi menunjukkan And I'm going to give it partingnya. a slightly curved parting. Dan partingnya akan dibuat sedikit melengkung And we're going to build around the back. dan akan mulai dibangun di bagian belakang. Again, everything should fit to natural fall. Semuanya harus berada di posisi sealami mungkin. So, with regards to the top, what we're going to do, we're going to clip the top away. Untuk bagian atas akan kita jepit dulu. And where's my cameraman? Help me go. Camera. Fantastic. So what you're going to do here is I'm going to bring it all back. Untuk bagian sini akan ditarik ke And I'm belakang. looking for the point of which the hair starts to fall naturally when I comb the hair back. Saat disisir ke belakang, dia mencari di mana posisi So I can rambut jatuh almost- dengan alami. I can almost pick out where I want it to part. Jadi dia bisa There's tahu so di mana many dia akan mulai bikin places. parting. Pilihannya sebenarnya banyak. Now what I want it to do is I want it to fall naturally. So Yang when dia I mau put the adalah hair rambut down itu jatuh here, dengan alami. you can see all the weight falls naturally. Seperti kalian lihat, rambut itu jatuh dengan alami. So let's clip the top up. Sekarang kita akan menjepit rambutnya. And we're going to connect through the back. Dan kita sambungkan sampai ke belakang. Now, you've got to be very careful when you're, sort of sectioning out the crown area, because we know that if we cut it too short, the crown area will jump up. Kita harus berhati-hati saat kita melakukan section di bagian mahkota kepala, karena jika kita potong terlalu pendek, rambut itu akan meloncat What you keluar. can see here is that the crown has been sectioned out at natural fall in order for this here to fall naturally. Jadi bagian mahkotanya sudah dibagi ke section yang mengikuti arah jatuh alaminya rambut itu. Now I'll show you what we usually do. Sekarang dia akan menunjukkan apa yang biasa When we lakukan. usually section out, we usually do this. Umumnya saat kita melakukan section, kita melakukan seperti ini, A big round horseshoe section. membentuk horseshoe yang bentuknya Let's melingkar get the seperti camera ini. back on there. Technical difficult. Ah. Jadi kalian lihat saat tangannya The dilepas hair lagi, goes back to its natural rambut form. itu langsung jatuh. Now, the moment that I remove my fingers here, what happens? Saat dia melepas tangannya, rambut itu tetap di posisi. Nothing. Nothing happens. Because if we look where the comb lies in the very center of that section, which means it's at perfect balance. Di sini ada tepat di tengah-tengah. So I'm going to face him, I'm going to Artinya pull the potongannya head seimbang. down. Yes, there might be a little bit of discomfort right now for the client, maybe, but it's going to aid a better haircut. Nah, posisi ini sebenarnya dilakukan secara umum oleh dia. Memang ini akan menciptakan ketidaknyamanan pada customer sedikit, tetapi ini akan menghasilkan potongan yang lebih baik untuk dia. I don't know if you've noticed, guys, I handle my clients a lot. I move the head around a lot. Kalau kalian sadar, saat Josh memotong rambut, dia menggerakkan kepalanya I'm in control of my client all dan the dia time. berusaha mengkontrol posisi dan postur kliennya. It's up to me where I want my haircut or my client's head to be in Terserah order dia for di me to, execute my technique. Jadi dia memastikan bahwa posisi kepala klien sesuai dengan postur yang dia inginkan untuk mengeksekusi teknik yang dia inginkan. Okay, so don't be shy about moving your client's head around, Jadi menurut dia jangan malu untuk memindahkan kepala customer kita, because it's up to us. karena ini semua terserah kita. So guys, listen, this is going to be the last,
couple of hours that you'll have with me. So I really want you to maximize, any questions that you have, any questions whether they are personal or professional. Karena ini beberapa jam terakhir kita bersama Josh, kata Josh jangan malu dan jangan lupa untuk bertanya dan manfaatkan sebaik mungkin waktu yang tersisa ini. Because remember, you're all going to go home away today with the same information. Karena kalian semua hari ini akan pulang dengan informasi yang sama. No one is going to get more information than anyone else. So it comes down to who is going to memorize the most information from this opportunity today. Jadi nggak akan ada yang informasi berbeda dengan yang lain. Jadi kembali kepada kalian, mampukah kalian mengingat informasi yang kalian terima hari ini? Okay. Dan juga ya, Jadwal sekaligus mengingatkan bagi penanya terbaik juga nanti akan mendapatkan hadiah di door prize kita. Jadi silahkan bertanya lah. For the best question, you will get a door prize on the Barber Lab. So don't be shy to ask questions. That motivates you, So what I'm doing first, guys, is I'm just going to create a little disconnection here, because you know what? I actually really like the way that hair right there is a signature piece and it travels into the eye. I really like it. So you can see my creativity comes from something that suits him. Okay? So I'm going to click that away as well. Jadi seperti kalian lihat, Josh mendisconnection area tersebut karena dia menyukai bagian itu dan dia akan memanfaatkannya untuk kreativitas dia. And the best thing is, if we don't like it in the end, then we can get rid of it. Dan katanya kalau misalnya pada akhirnya kita nggak suka bagian itu, ya tinggal dihilangin aja, tinggal dikonekin aja. Jadi at this point, disconnection digunakan untuk mempertahankan kreativitas dia. Di saat pada akhir potongan dia merasa itu tidak cocok lagi, maka bagian disconnection itu tidak dikonek. Okay, so through the back, what I'm going to create is a little diamond section. Untuk bagian belakang dia akan membuat cetakan sebuah diamond section yang kecil. And the reason why I'm doing that is because there is so much density, there is so much hair here. Alasannya adalah karena di bagian situ sangat banyak tebal di bagian itu. Now, if I break it up into different zones, kalau dibagi menjadi beberapa zona, then it will make the haircut easier for me overall. Maka pemotongan rambutnya akan menjadi lebih gampang secara umumnya. So now you can see that I have less hair to work with. Seperti kalian sekarang, dia hanya perlu bekerja dengan zona-zona yang sudah ada dan itu tidak perlu langsung terlalu banyak. So once I clip that out, double clip. Dijepit dengan dua clipper. So jepitan. What you can see is we have zone 1, Tapi zona zone 1, 2, zona 2, and zone 3. dan zona 3. On the top, bagian atas will be where we last come to. adalah bagian terakhir yang akan And kita we're going to kerjakan. start on the side here. Kita akan memulai dari samping. So, lots of water because this hair becomes very dry due to the density. Karena ketebalan rambutnya, rambut ini sangat mudah kering, karena itu selalu berusaha membasahkan rambut itu. So my first section, Section pertama, I'm going to work with a diagonal section. diagonal, section diagonal, I'm going to work with the fine side of the comb. dengan bagian sisi yang lebih lebih sempit, My fingers are going to be completely on the base of the scalp. dan posisi jarinya ditempelkan ke kulit kepalanya. Little scissor over comb just in the sideburn. Sisa overcomb hanya di bagian cambangnya That's sedikit. it. So second section, Section again kedua, diagonal section, kembali section diagonal. very fine. Now the line of which I'm cutting is triangular, Garis potongan yang digunakan adalah garis segitiga, which means my fingertips are farther away from the scalp artinya jarinya menjauh dari kulit kepalanya and my knuckles are closer to the scalp. dan bagian kepala tangannya dekat dengan kulit kepala. So section 3, 2 comes into 3, my fingers are triangular. Section ketiga, 2 diarahkan ke 3 dan tangannya dipertahankan segitiga. So now I know at section 4, Sekarang saya tahu di section keempat we're just coming behind the ear. kita akan masuk di belakang telinga. We are just behind the ear now. So that means that on the other side, section number 4 must come just behind the ear. Jadi ini artinya di bagian sebaliknya, section nomor 4 harus berada di belakang telinga seperti ini.
So what I'm doing now is I'm working section 4, and section 4 is in fact coming to number 3. Nah, untuk section 4 diarahkan ke jadi dia akan mulai membangun panjang rambut di sini. Section number 5 Section comes number 5. all the way down to the nape. Now, you can see the hair spring out. It means that it is not moist enough. Section nomor 5 ditarik langsung ke arah nape. Might need some more water in there, guys. Dan seperti kalian lihat rambutnya mulai naik, artinya rambut itu kurang basah. So, number 5. Nomor 5. Oh, there we go. Yay. So let me get that round for you there, look. Okay. So section number 5, you can see, runs all the way through into the nape. Section nomor 5 semua mengarah sampai ke bagian nape. Section number 5, the line is triangular. Garisnya tetap segitiga. And section 5 comes to 4. Dan section 5 diarahkan ke section 4. Now, as we drop into the nape of the neck, Di saat kita mencapai bagian nape, yaitu bagian di bawah tulang belakang kepala, we have the option to extend the length. kita mempunyai opsi untuk mempertahankan atau menambah panjang rambutnya. So we're going to bring our fingers back out. Dan rambut itu akan diangkat, And we're going to reverse the scissor guntingnya dibalik, and come out in the length. dan mempertahankan panjang rambut. So it's also triangular. Itu pun bentuknya tetap segitiga. And the reason for that is because what it does, it leaves us with that length to work with in the end. Tujuannya adalah untuk menciptakan panjang rambut seperti itu, untuk dikerjakan di bagian akhir. So section 6 comes all the way through once again. Section ke-6, One tap, boom, and the hair is away. Okay, it's that clean. disisir satu kali dan rambut itu langsung Now bersatu. yes, this hair is very difficult to control. Ya, rambut ini sebenarnya sangat sulit untuk dikontrol, But I'm showing you that it is possible tetapi dia menunjukkan kalian bahwa sebenarnya ini if you bisa have dilakukan discipline with your technique. apabila kita disiplin dengan teknik kita. Now you might think, oh, do you know what? I'd just rather get the clippers out and take it all off. Mungkin kita berpikir ya mendingan kita ambil mesin aja dan langsung dipotong, But I guarantee you will not create the same shape that I create. tapi dia berani garansi bahwa kalian tidak akan bisa menciptakan bentuk yang akan dia ciptakan. Because I have a lot more control and discipline Karena dia punya lebih banyak kontrol dan disiplin through angling my fingers each and every way. dengan membuat sudut dengan jari dia di setiap bagian yang dia inginkan. So guys, I've got something special for you after the show. Kita akan mempunyai sesuatu yang sangat spesial untuk kalian semua setelah acara ini. So I've got another couple of haircuts that I've done Dia sudah melakukan beberapa potongan rambut sebelumnya in my spare time whilst I've been here. di waktu kosongnya saat dia berada di Did sini. anyone see my story last night? Ada yang di story-nya kemarin malam. Yeah. What a beautiful haircut that was. Bagus juga katanya. So guys, I've got another couple of haircuts I'm going to show you. Jadi hari ini dia akan menunjukkan beberapa potongan rambut yang sudah dilakukan And we'll do a final presentation at the end of this evening. sebagai presentasi akhir di So I akhir hope you malam guys ini. are excited. Supaya kalian semangat katanya. So guys, like I say, welcome any questions. Jadi yang punya pertanyaan silakan. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke pertanyaan di Slido? Any question? Is there any question? You can raise your hand. Any question? It can be personal, it can be professional. Jadi pertanyaan boleh pribadi, boleh profesional. Silakan. Oke. So we have one question, Josh. Yep. Saya Fajar dari Kapten Barbershop Bogor mau tanya, Ya, Fajar. untuk potongan ini dia menggunakan graduation cut internal apa eksternal? Okay. I'm not sure I understand the question. But Josh, so for this haircut, are you working on internal graduation or external graduation? Yep. So there is only internal graduation. Jadi hanya ada graduation internal. Oh, Now, when we think about external graduation Saat kita berpikir, in men's hair, it doesn't really exist. jadi kalau kita membicarakan external graduation, You know, umumnya di external potongan laki-laki graduation tidak ada. is, you know, in bobs in Yeah. women's haircuts. Jadi external graduation umumnya kita lihat di potongan rambut bob. So the graduation in which we're building here is, of course, no doubt internal, which means inside the hairline. Jadi gradasi atau graduation yang kita buat saat ini adalah di internal rambutnya. So I'm creating a graduated shape right now, Dia sedang membuat bentuk tergradasi and sekarang, we're building length towards the coronal zone. dan kita membangun panjang rambut ke daerah koronal kepala. And towards the nape, it's shorter. Dan di dekat nape atau di bawah tulang belakang kepala lebih pendek. All right, thank you for the question.
Terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Any other question? Feel free. Any question? Yep. Yes, one Oke, question. di ujung. Oh, ya. sebentar. Ari harus muter dulu. Ari. Ntar kalau gue jatuh gimana? Asuransi. Ntar nambah repot. Oke. Di sebelah mana? Sorry. Ada yang oke. Sebutkan namanya, Mas. Saya Muji dari Barber Semarang. Assalamualaikum, Mas Jos Lamunaka. Section 1, 2, 3, dan 4 sampai 5. Apakah penarikan pada satu titik tetap harus di 90 derajat? Terima kasih. Okay. Josh. Yes. So the question is, for retention and the way you pull the sections, 1, 2, 3, 4, 5. Yep. He mentioned that he's asking, are you using 90 degrees as your guideline, or what kind of degrees? So again, like I mentioned before, we don't necessarily consider degrees. Jadi kita nggak menggunakan derajat. You know, for the same reason that not everybody understands the same amount of degrees. Karena katanya kalau kita pakai derajat kadang-kadang terlalu beresiko, di mana orang nggak tentu pakai derajat yang sama. Now, understanding elevation can be, you know, generally based upon experience. Untuk mengerti elevasi, kita juga menggunakan pentingnya pengalaman. And what we like to do and consider is obviously working with what we see and call as a triangular cutting line. Yang kita gunakan adalah menggunakan cutting line berbentuk segitiga. And you know, the intensity of the line can be, you know, farther out or closer in, and that's it. Jadi intensitas segitiganya itu, besar segitiga tergantung dari sudut jari kita. Apakah makin menjauh dari kepala atau makin mendekat dengan kepala. The way we gauge it is we like to understand exactly where our weight line is going to fall. Caranya adalah dan kita harus mengetahui di mana kita mau bagian berat kepalanya terlihat. So you can see my weight line here is quite low. Seperti kalian sana bagian berat kepalanya agak cukup rendah. When we comb it back, Saat disisir ke belakang, it has a really beautiful flow. dan gradasinya akan terlihat dengan indah. Okay. So let me show you again on the other side. Dia akan sekali lagi tunjukkan di bagian sebelahnya. That one side is done already. Karena bagian sini sudah selesai. And guys, that's how quick you can sort of get one side nice and neat. You blow finish. Jadi sebenarnya dia bilang kalau kita sudah tahu cara itu So, akan terlihat simpel. again, on this side, what we're going to do is we're going to focus on keeping one little area slightly disconnected. Jadi di area sini dia akan menyimpan In satu fact, area this side we want. This side disconnected. we're going to keep it nice and clean. Dan tapi di area sini dia akan menciptakan potongan yang So, bersih dan if section 1 on the other side was disconnected, kalau di section 1 di sisi sebelah sini and disconnected section 5 got to the back, section 4 got to the back of the ear, dan section 4 terarah ke belakang telinga, then we must consider that section 5 on this side will come to the back of the ear. jadi makanya kita you mean section 4, Josh? No, so section 4 on the other side Okay. went to the back of the ear. Section 4 di area Yeah. sana tertuju ke belakang telinga Because we left the very first section, which we did not count as, would have been section 1. karena section di sebelah sini dengan disconnectionnya itu tidak dihitung sebagai section 1. So on this side, section 5 will come just behind the back of the ear. Karena itu, meskipun di sebelah section 4 berada di belakang telinga, di area sini karena tidak ada disconnection, section 5 yang akan ada di belakang telinga, bukan section 4 lagi. Okay. So section number 2. Section kedua, Get a nice beautiful diagonal section. jadi sectionnya diagonal, Working underhand, diambil rambutnya dari bawah, making sure that I'm seeing the guide each and every time. memastikan selalu ada guideline saat And you memotong. can see that my fingers are pointing in a triangular formation. Kalau kalian perhatikan, jarinya membentuk bentuk segitiga dari kulit kepalanya ya. Section 3. Section ketiga, Again, work in that discipline, work in that consistency. jadi bekerja dengan disiplin dan konsisten. You don't see me combing and combing and combing. I groom once, Jadi kalian nggak ngeliat dia terus nyisir comb terus, once, tapi dia menyisir satu kali, grip, pegang Comb. rambutnya, check the line, sisir lagi, make my cut. cek patokannya dan dipotong.
Okay, grip, pegang, groom, check the lines, sisir, lihat garisnya, and make my cut. dan dipotong. Okay, section. We go. Again, as we get towards the ear, shorter in the length. Dengan mendekati telinga, rambutnya diperpendek. And just grooming it down just to check that the shape is correct. Dan rambut itu disisir ke belakang untuk melihat bentuk yang telah diciptakan. Okay, so as we go into the nape area, Sembari kita menuju ke area nape, yaitu otot di belakang leher, all the way down. disisir ke bawah. And again, you know what we're going to do here? We're going to come in and out. Jadi yang kita Preserving lakukan the adalah length. sudut jarinya akan masuk dan keluar di bagian ini. Okay, so behind the ear it goes shortest, Di belakang telinga adalah bagian terpendek. and then as we come out from the ear into the nape, Menuju area nape, we then extend back out. rambutnya akan dibiarkan panjang. So you can see that the length is longer here, but it's shorter here. Jadi jarinya diarahkan keluar, And what that does, it allows us to leave that length behind the ear. dan itu akan mempertahankan panjang di belakang leher. Okay, once again, Sekali lagi, coming onto my guide, disisir menuju guideline-nya, checking the line, mengikuti patokannya, making the cut, moving my feet, posturnya diubah, grip, pegang, groom, sisir, checking the line, lihat garisnya, making my cut. potong. Okay, moving my feet, Gerakan kakinya, grip, pegang, groom, sisir, check my line, lihat garisnya, making the cut. potong. Okay, and we continue this formula Kita ulangi terus formula ini because we know we're getting the result that we want from this. karena kita tahu kita akan mendapatkan hasil yang kita mau dari teknik ini. And every section remains the same. Dan setiap section harus sama. Now, the interesting thing what I do with the scissor here is that I change the angle of the scissor. Hal menarik yang dilakukan adalah dia akan mengganti sudut pemegangan sisir itu. Now the reason being is gunting. because you can see Kalian akan melihat that when my scissor comes down below the occipital bone, saat guntingnya mendekati di bawah tulang belakang kepala, it hits the neck. ini akan Just bring the camera down slightly. mengenai Okay, lehernya. the scissor thumb hits the neck here. Lehernya, gagang sisirnya Instead of mengenai cutting lehernya. here and getting in the way, I take my scissor, Posisi si guntingnya pop it in dipindahkan, the other way, diputar, thumb comes on the inside, jarinya ditaruh di atas and I have gunting all this freedom of open space to agar move my kalian blade. punya ruang untuk menggerakkan si gunting itu dengan fleksibel. In which allows me to manipulate the technique that I want. And Dan ini membantu kalian memanipulasi teknik yang kalian mau. Okay. Any more question yang ada pertanyaan? Oke, sebelum kita melempar lagi, kita lihat ini udah ada yang masuk tadi di slide 2 pertanyaan ini. So we got a question online, Josh. Yep. Yeah. So Josh, hello Josh. Why do you choose diagonal parting for the sides? Kenapa Josh memilih parting diagonal di bagian samping? Good question. So the reason why I choose diagonal sections on the side Alasan kenapa dia memilih section diagonal di samping? is because I want an equal distribution of length and weight. Karena dia mau mempunyai distribusi yang seimbang antara panjang dan berat. If I choose to work vertically, Kalau dia bekerja secara vertikal, I run the risk of losing too much weight. dia akan mengambil risiko kehilangan terlalu banyak berat rambut, bobot rambut. If I take sections horizontally, Jika apa section diambil secara horizontal, I run the risk of creating too much weight. dia mengambil risiko akan menciptakan terlalu berat bobot. So by working in diagonal sections, Dengan bekerja dengan section diagonal, I'm able to have an equal distribution of length and weight. dia bisa mempunyai distribusi yang seimbang antara panjang dan bobot rambut. Bobot bisa dibilang ketebalan juga ya. Okay. Other question? Oke, selanjutnya. So the other question Educator is before you. the educator before you. How do you make sure the initial guidelines on both sides have the same length? Do you measure it first? Yeah, good question. So we can measure it first and foremost by our sight. The next thing we can do, we can measure it by the comb. Okay, we can take the hair and measure by how many teeth
the distance from the scalp arrives to the comb. Now, of course, in this case, I know that my fingers were directly against the scalp. Now, it's important that my number system matches the other side. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Josh mengetahui bagaimana cara membuat panjang yang sama antara dua sisi kanan dan sisi kiri. Ada beberapa cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan jari kita, dan karena di bagian sini adalah dia menggunakan jarinya dengan patokan menempelkan telapaknya di kulit kepala. Cara yang lain adalah dengan mengangkat secara visual, kanan kiri kita angkat bandingin, atau menggunakan sisir kalian. Kadang-kadang sisir kita bisa melihat panjang sisirnya, di gigi keberapa rambut itu memanjang. Itu bisa menjadi patokan. Oke. Yang pasti kalau misalnya masih pengen bertanya, silakan kepada semua partisipan, silakan langsung aja ke browsernya di www.slide.do, dan jangan lupa juga hashtagnya adalah BLIV2. Okay, so next question. Assalamualaikum Josh. Waalaikumsalam. Apa cara yang terbaik menurut kamu untuk meyakinkan klien dan calon klien kita bahwa hasil potongan kita bagus, dan jelaskan kenapa? Okay. According to you Josh, what do you think is the best way to convince your client or potential client that your haircut is going to work on them, and how do you explain to them why would it work on them? Do you know what? I've got a very good answer to that. Dia ada jawaban bagus untuk ini. Sometimes the best thing to do is not to tell them that you're going to do this haircut. Terkadang hal terbaik yang dilakukan adalah dengan tidak memberitahu mereka bahwa kalian akan memotong rambutnya seperti itu. And then do it. Dan kalian lakukan. But tetapi turn the chair away from the mirror. Jadi putar kursinya membelakangi cermin supaya customer-nya nggak tahu. If you do that, kalau kalian and you wholeheartedly believe that it's going to suit them, kalau kalian benar-benar percaya bahwa kalian akan bisa membuat potongan rambut yang cocok untuk mereka, then they turn round, pas mereka putar balik, and they see what you've done, dan mereka ngeliat kalian ngapain, then run. Well, at least you got to do it. Kabur yang cepat, kabur yang cepat katanya. You know, listen guys, what's the worst that could happen really? Apa sih yang paling jelek yang bisa terjadi? You know, there are so many things that we can subtly get away with not telling our client. Banyak banget hal-hal yang bisa kita hindarin atau kita kabur dengan cara nggak ngomong ke klien kita. Many a times I have, just not said anything to my client and just done what I thought would look good. Jadi seringkali dia bahkan nggak bilang ke klien dia bakal ngapain. And 9 times out of 10, ngasih hasil yang bagus, dan dari 9 kali dari 10 kali, 9 times out of 10 I get away with it. Dia lolos. But how about those who, how do you start doing that? Because if you don't have the skill to do that, 9 out of 10. Yeah. I mean, it's a failure. Listen, for that one person that I don't get away with it, I just apologize. Oke, untuk kalau misalnya kalian udah ngambil risiko, mau ngambil potongan baru untuk klien kalian, dan dia nggak suka, ya minta maaf aja. Senjata paling gampang. Iya. But I'm not in the position where I'm going to, limit myself. Tapi dia bukan di posisi di mana dia mau membatasi dirinya. If I limit myself, I'm going to be bored. Kalau dia membatasi dirinya, lama-lama dia bosan katanya. And it's no surprise that we see so many people come in this industry and then leave the industry. Bukan kejutan kalau misalnya banyak sekali orang yang masuk ke industri ini dan pada akhirnya keluar dari industri ini. There's no surprise because they don't test themselves, they don't challenge themselves. Karena nggak ada kejutan, mereka mulai bosan, mereka nggak menantang dirinya sendiri. And if you're not challenging yourself in this industry, then you will get bored and you will end up in the same place as those people. Kalau kalian nggak menantang diri kalian, lama-lama kalian bosan di industri ini. Dan kalian akhirnya mungkin mau keluar dari industri barbering ini. You've got to decide if that's you or not. Dan kalian harus memutuskan apakah itu kalian atau bukan. Thank you for the question. Terima kasih pertanyaannya. Oke, boleh tepuk tangan? Tepuk tangan. Silakan juga yang pengen bertanya sekali lagi, silakan langsung aja menuju ke slide.do. Nanti akan ada juga hadiah atau door prize yang akan kita berikan di akhir acara. Tuh, penting tuh. Mau angkat tangan juga silakan. Yang mau bertanya langsung. If you want to raise your hand and ask a question, don't be shy. We're not a big group, so Hey guys, listen, don't be shy. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau lewat slide.do? Okay, question. There you go. My name is Troops. I'm from Singapore. No. Just want to find out if you think that does it benefit barbers in male grooming to know some techniques of female hair grooming? Jadi pertanyaannya adalah menurut Josh, apakah
berguna bagi orang-orang yang bekerja di industri potong rambut pria untuk mengerti teknik-teknik memotong rambut wanita. You can answer, Josh. You know, there are two responses that I can give. Ada dua jawaban yang bisa diberikan. You know, I have people ask me, you know, Josh, should I start to do women's hair? Katanya dia kadang-kadang orang nanya ke dia, Josh, apakah saya harus memulai memotong rambut cewek? Will that make me cut better hair? Apakah itu akan membuat saya memotong lebih baik dengan memotong rambut wanita? And you know, the answer is if you plan on cutting longer hair or women's hair in your career, kalau kalian memang berencana untuk memotong then that's great. potongan wanita di karir kalian, dan itu bisa jadi ide yang bagus. Tetapi if you don't, kalau kalian tidak mempunyai you just rencana, wasted lots of time. kalau kalian tidak mempunyai rencana untuk Because pindah karir potong cewek, why would maka you itu akan membuang waktu. favor cutting women's hair or learning to cut women's hair when you can learn to cut men's hair properly? Untuk apa kalian mencoba memotong rambut cewek untuk latihan memotong rambut cowok di saat kalian bisa langsung mencoba memotong rambut laki-laki? If you find the right association, Kalau kalian menemukan the mungkin right men's education. asosiasi atau pendidikan yang tepat. It's like, you know, a hairdresser saying, you know, well, if I learn barbering, will it make me better at cutting women's hair? Sama seperti seorang hairdresser yang bertanya, kalau saya belajar barbering, apakah itu membuat saya menjadi There are lebih hebat certain memotong rambut wanita? there are certain principles that do cross over, Ada beberapa prinsip yang memang saling bertemu antara barbering dan hairdressing. and it's wise to have a little bit of knowledge of each sector. Bijaksana untuk setidaknya mengetahui dua-duanya. So it really depends on how you look at it. So I can give you a yes and a no for both answers. Jadi kembali ke kebijaksanaan kalian pribadi, karena jawabannya bisa iya dan tidak. Apakah kalian harus belajar hairdressing saat barbering, atau apakah kalian harus belajar barbering saat hairdressing? Thank you for the question. Great question. Ya berarti intinya dua-duanya kalau bisa lebih bagus. Jadi, Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Anybody? Raise your hand. Feel free. Silakan. The more, Ini udah sesi terakhir, sayang loh kalau ada yang nggak mau nanya the tuh. more the better. Ada? Jangan malu-malu. Oke. I think Vin wants to ask a question. Vin, you have a question? Oke. Vin Paredes. Rock Lee. Oke. Rock Lee's got a question. All the way from Macau, guys. Rock Lee. Come on, give him more than that. So most of this system works on straight hair. So is there any education system that works on ethnic hair and Afro hair? Okay, so let's talk about sort of more curlier hair, yeah? Can I translate it first, Josh? Yep. So, jadi pertanyaannya adalah rata-rata education atau pendidikan sekarang tertuju ke potongan rambut yang tipe rambut yang lebih lurus. Apakah ada pendidikan untuk rambut-rambut yang lebih etnis seperti rambut-rambut keriting misalnya, kayak itu tuh satu sana tuh nunjuk-nunjuk juga lagi. Yes, Josh. So, let's say for example, right now I'm in the region of the chromosome where it's most curly. Nah, seperti contohnya sekarang dia di bagian koronal kepala, yaitu mahkota kepala, di mana itu adalah bagian paling keriting di kepalanya. Now, what am I doing to control that? Well, what I'm doing is I'm using a slightly lower elevation. Untuk mengontrol dan mempertahankan bentuknya, dia merendahkan elevasi di bagian itu. Now, by doing so, what happens? It allows me to control the weight and the build-up. Dengan melakukan itu, dia bisa mengontrol beratnya dan membangun gradasi. Flow of currency. Damn, Josh. Jadi, sejarah tetap mengikuti alur kondisi keuangan. See, it won't work in our culture. That doesn't work. Gue lagi protes gara-gara itu bahasa kan puisi Inggris, jadi arti Indonesia sebenarnya nggak ada. Josh, can you rephrase it in something easier? Yes. Without currency, there's no legacy. Kalau nggak ada uang, nggak ada sejarah katanya. Pakai juga ya? Oke, enggak ya? Gue nggak bakal translate. Cari masalah, belum apa sih, udah malas. Okay, next question. Oh, good question. Okay. So who's the educator before you? I really want to know who this guy is. The educator before you, raise your hand, don't be shy. Okay, Josh, who's question from Adit? Apakah ada layer, pattern, section tertentu untuk style potongan tertentu, atau menyesuaikan karakter rambut dan bentuk wajah dan kepala atau improvisasi? Okay, Josh, the question is there any layer, pattern, or certain section that you do
for a certain type of hair or a certain type of hairstyle, or everything is fit by design? Say that again. So is there any certain technique like layering or like pattern or like the sectioning technique for a certain haircut that you do, or everything is customized according to the shape of the head, according to the shape of the hair? Yeah, to be honest with you, a lot of men's hair is fit by design. Katanya kebanyakan potongan rambut itu yang dilakukan dia didesain dari awal, fit by design. You know, it's frustrating when I see people do something that is, you know, quite universal. Jadi kadang-kadang dia frustrasi kalau melihat orang yang menggunakan teknik yang sangat universal. Because I believe in this day and age that every haircut is completely tailored. Karena dia percaya bahwa di waktu-waktu seperti ini setiap potongan rambut harus itu tailor made, sangat dibuat spesial untuk klien itu sendiri. Anything more to add, Josh? Say again? Are you gonna add anything more? Nah, that's it. Mungkin next question itu jawaban dia nih. Okay, so next question. Kita lihat selanjutnya di Slido. Dede. Dede. Oh tadi udah ya? Oke. Tadi juga udah. Atas kali ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Pertanyaan yang baru. Okay, let's switch. So we ran out of questions, Josh. So, is there any question you would like to ask us? Yeah. Jadi Josh ada pertanyaan buat kita. When are you having me back? Kapan kalian bakal undang dia lagi? Katanya kapan kalian bakal undang dia lagi? Gak ada berani jawab. It's depending on their financial situation too, Josh. Technique? Yes. Jadi reverse clipper teknik itu teknik di mana So what I mesinnya want to show you dibalik. guys is currently we have a really beautiful graduation. Sekarang kita punya gradasi yang sangat menarik, Okay. indah. We have a lovely bit of volume on the front. Kita punya volume yang bagus di atas. Okay, but what I want to do is I want to smooth down the area, okay, around the back. Dia mau menghaluskan area-area di belakang. Okay, first thing I do is take my wide tooth comb, bring it all the way through, the way the hair's going to be styled. Hal pertama adalah dia akan menggunakan sisirnya untuk mengarahkan What I'm rambut doing ke arah yang akan di styling, is I'm taking the edge of the teeth to the scalp, dan dengan ujung kaki dari clipper, and I'm bringing the hair back dan dia akan menyisir rambutnya ke belakang sesuai dengan yang styling very gently dengan sangat pelan-pelan dan hati-hati before then taking it right to sebelum akhirnya the scalp. diarahkan ke kulit kepalanya, yaitu di bawah itu ya. And what's happening is Jadi yang terjadi di sini adalah it's becoming flatter and flatter. jadi rambut ini makin lama semakin rata. Now you've got to be very gentle with the way that you press on the clipper. Nah, kalian di sini harus sangat halus dan sangat hati-hati di saat kalian menekan clipper saat menggunakan teknik ini. Because of course at any point you have the vulnerability of, you know, taking off a lot of length. Karena kalian bisa saja mengambil, ini akan menciptakan risiko di mana kalian mungkin bisa mengambil rambut terlalu banyak jika tidak hati-hati. You know, the last thing we want to do is distort the shape in which we created. Karena hal terakhir yang kita inginkan adalah merusak bentuk yang sudah kita buat capek-capek. If I can show you this one side Reverse comparison to the clipper other, ya namanya. Kalau kalian lihat area yang sedang dikerjakan sekarang dibandingin sebaliknya, Jadi halus I think you'll be benar. pleasantly surprised. kalian akan terkejut. Asli. Okay, it's quite a smooth transition, it's quite a quick technique as well. Jadi transisinya cukup halus dan tekniknya cukup mudah. Okay, look at this. Look how smooth it is. Kalian lihat halus nggak Comparison menurut to the other kalian side. dibandingin sebelahnya? Yeah. So you've got a lot more of a smoother feel to the hair, and it's still in a graduated shape. Okay. Jadi kalian bisa lihat bahwa Now the bentuk guard sebelah in which I'm situ jauh using lebih lembut. Guard yang digunakan is a number 4. adalah guard nomor 4. Okay. Again, because of the hair density. Karena ketebalan rambutnya. Of course, if we wanted to go shorter, then we run the risk of removing too much density. Kalau mengingat ketebalan rambutnya, jika kita mengambil nomor di bawah 4, kita mengambil resiko So mengurangi ketebalan with bentuk finer rambut hair, itu. you can do this with a number 3 or a number 2. Kalau rambutnya mungkin tidak setebal ini, kalian bisa menggunakan nomor 3 atau nomor 2, That will have the same effect. dan efeknya pun akan sama dengan ini. Halus jadi nyambung. Oke. Boleh tepuk tangan beri semangat lagi nih kayak dulu. Oke. Jadi udah mulai setengah jadi nih. Wih mantap.
Any question on Josh's words? Oke, ada lagi pertanyaan? Any more questions? Setelah kita tahu siapa hamba Tuhan, mungkin ada yang mau mengungkapkan data dirinya? The educator before you, tell me who you are. Ada yang mau bertanya lagi? Any question? Atau lewat Slido mungkin? Slido questions? No? Ada yang baru di Slido? Oke, belum. Silakan yang mau bertanya juga, masih banyak kesempatan. Mumpung masih belum selesai nih, tinggal beberapa menit lagi. Ya. Jadi silakan jangan malu-malu. Yang bertanya, yo, sayang, yo. Masih ada 9 voucher dari Wall ID dan juga 1 pemenang beruntung ada dari Wall Barat nih, silakan. You got a question, Josh? Yep. It's coming, it's walking up. Halo Josh, Hello. nama saya Yogi dari Kapten Barbershop. His name is Yogi from Captain Barbershop. Hello, mate. Hello, mate. Ya, kita di Indonesia kan banyak orang-orang banyak pakai motor ya. In Indonesia, there's a lot of people who rides motorbike. Jadi banyak style kita tuh kayak tadi pakai hair dryer bakal hilang kalau pakai helm. So when they use their helmet when they're driving a motorbike, Nah, jadi apa ada tipsnya nggak? Lalu untuk potongan-potongan yang Josh lakukan di sesi 1 dan sesi 2 bakal bertahan berapa lama? Kita juga nggak pengen customer itu baru sebentar dipotong dia udah jelek lagi rambutnya. Thank you. So Josh, a couple of questions. Yep. So the question is, since a lot of us ride motorbikes a lot, right? So we run the risk of losing the volume once we use our helmet on. Is there any trick how we can counter that? And the second question is, with the 2 haircuts that you've done on your models, how long will that haircut last for the model? So in terms of, if you're riding a scooter or motorbike the majority of your time, Jadi kalau kalian yang mau naik motor mayoritas waktunya, and you're giving someone a haircut that requires volume, dan kalian memberi customer kalian potongan yang then berarti kalian mungkin memberikan customer itu potongan rambut yang salah. you should be focused on giving them a haircut in which, as soon as they take the helmet off, the hair looks good naturally. Berarti kita harus fokus menciptakan potongan rambut di mana kalau misalnya rambutnya kalau Otherwise- helmnya dicopot bisa cocok. Otherwise, the client is only going to come back to you and say, to be honest with you, a really Bisa overall tahan itu lama. structure Tapi strukturnya secara umum of, the haircut itself dari potongannya itu should give us, an adequate amount of time between 3 and 6 weeks. mungkin bisa bertahan 3 sampai 6 minggu. Because ultimately, if they're back in your chair in 2 weeks' time because they can't style the hair, it means that it's not been technically cut that well. Jadi menurut dia kalau misalnya mungkin customer kita balik setiap 2 minggu sekali untuk membaiki rambutnya, mungkin struktur yang kita buat di rambut klien kita tidak sesuai. Listen, guys, I can't wait to have some photos with you, Glow. Katanya dia nggak sabar foto sama kalian. We're gonna have some photos at the end. Katanya Yeah. kita bakal foto-foto setelah ini. Maybe we get one big group one as well. Katanya ngambil satu foto secara That'd grup. be nice, wouldn't it? So if you really want to make a huge round of applause, come on. Yeah. Sound like you don't like this. Jadi itu ya, berarti bisa bertahan sekitar 3 sampai 6 minggu lah ya. The question, I'm, kind of directing the answer towards where I'm from, Iya. what I see. Because it's my first time in Indonesia, I don't really know much about, the community here. And I was speaking to Oki, and I was really excited to find out how things are here. So I can't really comment about what's happening over here. I can only get to know what's happening. So, one of those things is, my response is based upon my opinion. Yeah. Jadi jawaban untuk dia masalah hair trend yang menggunakan volume memang cenderung itu berdasarkan dari pengalaman dia di UK dan apa dia lihat secara umum di dunia. Tetapi dia senang banget bisa datang ke sini, tapi juga dia mengakui bahwa dia belum tahu banyak tentang Indonesia. Dan mungkin kalau dia tahu dia akan bisa jawab dengan yang lebih baik kali dan mungkin bisa bikin tren-tren baru. Itu mungkin French, apa tadi bisa dipakai salah satunya kali? French atau French? French, iya, French itu yang bisa dipakai. So perhaps crop French. Got French? Got Frenchy? Iya. Yeah. Masih It would bisa. be lovely to see here. Mungkin crop French bisa jadi model. Oke. Ini ada question. Applicable ya. Any other question? Ada pertanyaan lagi? Feel free. It's rare that we get something this open, Ada? I mean, Josh wants question, guys. Yang mau nanya silakan. Oke. Apa aja? Ada lagi nih. Ada ya? that's a really good question. Good question. I think both are very good. Jadi But I dua-duanya want bagus to hear what katanya. the audience thinks. So, guys, put your hands up if you think
it's better to have a cheap but crowded shop. Menurut yang merasa bahwa lebih penting mempunyai Put your hands up if you barbershop yang think that's sepi, better. yang murah tetapi rame, silakan angkat tangan. Yang ngerasa bahwa barbershop lebih penting kalau misalnya murah tapi rame dibandingin mahal tapi sepi. Quality over quantity gitu ya. Iya. Silakan angkat tangan. Pede aja kasih opini. Okay, we got 1, 2, 3, 4, 5. Cheap but crowded. Sepi tapi rame. Angkat tangan silakan. Then obviously, if you have a not so cheap but less crowded Yang nggak terlalu murah tapi lebih sepi. shop. Yang mungkin mahal tapi lebih tenang barbershopnya, silakan angkat tangan. So Josh mau tahu opini kalian sebenarnya. There's a lot of people not putting their hand up at all. Not confident about it. Yeah. Okay. Okay, look, doesn't matter. Yeah. There's nothing to judge upon. Jadi ini bukan pertanyaan ujian sebenarnya. Let's put it this way: the younger you are, Oke, lebih mudah kalian, the more haircuts you need to do. semakin banyak potongan rambut yang kalian perlukan. So the younger you are, you probably want to get yourself in a more crowded shop, but cheaper. Kalau kalian masih muda, mungkin kalian mau Build ke your tempat experience. mungkin kalian mau bekerja di barbershop yang lebih rame, tetapi lebih But when you murah. get to my age and you get older, you want a more expensive but less crowded shop. Kalau kalian udah mulai berusia I think dan that's a nice way to look at it. Yeah. semakin dewasa, mungkin kalian mau memikirkan bekerja di tempat yang lebih sepi. Ini cara berpikir Josh. Jadi kalau kita masih muda, ya kenapa kita cari pengalaman dengan pergi ke barbershop yang rame tapi murah banget. Tetapi di saat kita udah mulai berusia, kita bisa aja kita mulai fokus ke barbershop yang lebih mahal, tetapi lebih tenang untuk kita bekerja. Oke. So, pertanyaan selanjutnya. Oke. So, akhirnya mungkin kita berpikir bekerja di bidang lain karena kita nggak merasa bahwa pekerjaan kita cukup untuk menghidupi kita. I'm sure we've all questioned the money in this job. Kita pasti tentunya semua memikirkan masalah pendapatan di pekerjaan You ini. know, is it worth it? Apakah worth it? You know, but when we go away home and satisfied because we know that this job is the best in the world, Tapi kalau kita pulang dan ngerasa bahwa emang ini kerjaan paling enak di dunia, sometimes we don't think about the money. kita kadang-kadang mungkin nggak berpikir tentang uang. We think about how it makes us happy. Kita berpikir bagaimana pekerjaan ini membuat kita bahagia. And when you become happy with what you do, Dan saat kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, then the money comes. dan uangnya akan datang. Tepuk tangan. Kalau misalnya ngerasa experience-nya sudah banyak gitu ya, if you're that good, ya kenapa nggak naikin harga? Betul sekali, jangan malu-malu. Iyalah, you need to appreciate yourself lah. Kalau bedanya naik aja. Yoi. Oke. Selanjutnya. Should we talk about the haircut a bit, Josh? Yeah, I'd love to. So you can see here, guys, I'm just working with a beautiful little taper. Jadi kalian bisa lihat taper yang sudah dilakukan oleh Josh. Okay, we've got a real smooth transition now. We're going to start on Kalian bisa lihat transisi We're yang ada going di to work on belakang. that neckline soon, but I'm just going to finish off the taper on this Dan side as setelah ini dia well. akan melakukan mengerjakan neckline-nya So dari let's put the lehernya. guideline in. We're going to put the guideline in with the 0, 0. Jadi patokannya adalah 0000, yaitu balding clipper. Yeah, balding clipper here. Root. I remember Josh. From here. You know, I've actually got a Menspire student here in the audience. Jadi kita ada murid Menspire di sini. Kayaknya dia tahu dia siapa, silakan berdiri. Oh. Where are you, buddy? Mustafa, silakan berdiri Mustafa. Menspire, dia memang sudah menaikkan harganya dan dia merasa bahwa dia memang belajar sudah sangat banyak dan dia merasa semua uang yang dia keluarkan untuk belajar itu sangat worth it untuk dia. Tepuk tangan lagi kali ya. Itu satu, open. Let's get the camera directly on. There we go. Okay, watching guys. So 1.5 is going to come just beneath the number 2. Jadi nomor 1,5 pas di bawah nomor 2. Number 1. Nomor 1. Berarti close. 0.5 0,5 berarti 0 open. and 0. Dan kira 0. Here we go. Tekannya, saya selesai lah tekannya. Soledad. Udah halusin. Si motion aja. Comb that through. Shape up bagian depannya juga. You know, I keep hearing a lot about Singapore. Jadi katanya Josh dengar banyak tentang Singapura. I keep hearing a lot of people telling me it's an amazing country. Katanya Singapura negara yang luar biasa. Anybody from Singapore raise your hand and then just
you know. I threw. Round of applause for the Singaporean here. I Yeah, know we- Captain is from Singapore. Fantastic. I see we have the Golden Rule Barbershop here, so Great. welcome to Jakarta. I'm coming home with you. Then, do you guys want to take him home? Pay for his ticket. He'll be okay with it. Will you, Josh? I'd Grateful. love to visit there. Katanya Josh pengen banget visit Singapura juga karena dilihat banyak orang Singapura di sini. Dan yang pasti juga jangan lupa yang masih pengen bertanya, kita masih tunggu juga. Betul sekali kan? Any Yes, question? di Slido boleh banget karena masih ada 9 voucher dari Wall ID dan juga Wall Barrett bagi So, satu orang yes. pesannya terbaik. So remember when you watch his videos on Instagram, I'm sure everybody has questions. So this Boleh. is the time to ask him directly. Kalau kalian ingat-ingat, mungkin kalian nonton Instagram dia dan kalian bingung, ini kesempatan untuk You benar-benar know, bertanya sometimes langsung. they just want to see the work in action and that's it. They just want to watch. It's quite therapeutic to watch sometimes, you know. Dia bilang kadang-kadang dia cuma mau nonton doang. Listen, Itu terapi buat dia I'm rasanya. gonna be honest with you. I go home and I watch my story. I love it. Katanya dia selalu pulang, terus dia ngeliat story sendiri, dia suka banget ngeliat story sendiri. I learn a lot Dia belajar banyak. about not what to do next time. Karena dia belajar banyak untuk apa yang nggak boleh dilakukan lain kali dia berusaha. Okay, so I'm gonna shape them up on the forehead as well. Jadi untuk di forehead akan di shape up juga. So all this baby hair, guys, we're gonna get rid of it. We're gonna sharpen it right up. Jadi anak-anak rambutnya akan First dihapus. things first, we are gonna clip the existing hair out the way. Pertanyaan pertama-tama rambut yang ada akan diklip. Guys, doesn't it start to look great? Jadi menurut kalian udah bagus belum? At least, Udah bagus belum? at least you agree, thanks. So, I don't know, aduh. Rambutnya gimana? Kalau bagus bilang ya, kalau menurut kalian kurang bilang bu. Yeah. Takut diomelin juga sih mau bilang gitu. Oke. Oh jadi anak rambutnya dihilangin ya? Betul sekali. So, at any time, please raise your hand if you have question. Don't Okay. worry. Silakan. Kalau mau ada pertanyaan pribadi ke Josh juga boleh. Seperti mungkin apa ya, kehidupan sehari-hari dia. Iya boleh. Apalagi yang tadi seperti yang lo bilang sih, Rel, karena yang mungkin suka nonton Instagram dan segala macam, mungkin mau nanya tapi malu di comment section gitu ya. Mau nanya di sini langsung boleh, siapa tahu bisa dijawab. Ada yang mau nanya? Ask. Alas. Question, Josh. Okay. Question, Josh. Yeah. What does it take for someone to work in Menspire? Pertanyaan gue adalah, apa yang diperlukan seseorang untuk bekerja di Menspire? Yes. So, of course, as you can imagine, we have so many people, you know, sending their CV to us every Katanya banyak single banget day. orang yang melamar ke Menspire dan itu luar biasa rasanya. And the first thing we look for is their Yang pertama- attitude. Yang pertama mereka lihat adalah sikap First orang itu. thing. Nomor Because- satu adalah sikapnya. Listen, it doesn't matter if you come with me, come to us with loads of skill, no skill. Skill, I can build you. Katanya bukan masalah skillnya, mau datang dan udah jago atau belum jago, dia bisa kerjain itu. I can't teach you how to have a good attitude. Tetapi dia nggak akan pernah bisa mengajarkan kalian bagaimana mempunyai sikap yang baik. I can't teach you to get up in the morning and really want it. Dia nggak bisa mengajarkan kalian untuk bangun pagi setiap hari dan benar-benar menginginkan sesuatu. That's got to come from within. Itu harus datang dari dalam. That's got to come from you. Itu harus dari kalian sendiri. That's not something that I can, you know, possibly get from someone. Ini bukan sesuatu yang dia bisa menarik dari seseorang. Right. Fantastic. You got to think about that, guys. You got to think, you know, how much do you really want it? So kalian harus pikir seberapa maunya sih kalian sama hal-hal ini. You know, I think to myself every day, I think